A very good evening to you all. પ્રણામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્તે, જય ગુરુદેવ. રવિવારના ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનું આપણું સેશન છે ઋષિ ચિંતન અને કાલે ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે છે, તો એના બારામાં પણ આપણે થોડુંક આજે વિચાર મંથન કરીશું. આપણે સેશન ચાલુ કરીએ એની પહેલાં આપણે ગાયત્રી મંત્રથી ચાલુ કરીએ. કમર સીધી કરી, બંને હાથ ગોદીમાં, આંખ બંધ કરીને, માઇન્ડ રિલેક્સ કરીને એક સરસ ઊંડો શ્વાસ લેવાનો અને બહાર, ફરી અંદર અને ફરી એકવાર બહાર. છેલ્લા શ્વાસમાં આપણે અંદર શ્વાસ લઈશું અને બહાર કાઢતી વખતે ઓમ બોલીશું. એકવાર ગાયત્રી મંત્ર બોલીશું. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. એકવાર ગુરુ વંદના બોલીશું. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તમારા બધાનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે રવિવારના ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યમાં. મારું નામ મયુરા પટેલ અને હું છું ગાયત્રી પરિવાર UK ક્રોયડનમાંથી. આજનો આપણો ટોપિક છે અસત્યની તરફ નહીં, સત્ય તરફ. ગયા વીકે આપણે કર્યું તો અંતર્મુખી થવાથી જ શાંતિ મળે છે. આજનો આપણો ટોપિક છે અસત્યની તરફ નહીં, સત્ય તરફ. આનું થોડું આપણે વિચાર મંથન કરીને પછી આપણે થોડું ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડેના માટે પણ થોડીક આપણે ધારણા કરીશું. તો શું કહે છે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, the founder of All World Gayatri Pariwar, Shantikunj, Gayatri Tirth, Haridwar. સત્ય સત્ય સત્ય. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને, પ્રણામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ ઇવનિંગ, વેલકમ. તો અહીંયા કહે છે સત્ય સત્ય સત્ય. અરે કેટલો સુંદર શબ્દ છે. તેનું ઉચ્ચારણ કરતાં જ જીભને શાંતિ મળે છે. વિચાર કરતાં જ મસ્તક શીતળ થાય છે. મસ્તકમાંના માથું શીતળ થાય છે. શીતળમાંના ઠંડક લાગે છે. તેને હૃદયગમ કરતાં જ કાળજાને ઠંડક મળે છે. સત્ય. જૂઠના માયાવી પ્રપંચોમાં પડીને ઈશ્વરનો રાજકુમાર એવો મનુષ્ય માનવતા છોડીને પશુ બની ગયો છે. સત્યનો અનાદર કરવાનું પરિણામ તે ભોગવી રહ્યો છે. That is true, isn't it? સત્ય સત્ય સત્ય, truth. When we think about truth, it brings sudden peace to our mind. It brings solace to our soul, because we all like only truth. See, if somebody lies to us, we don't like it, correct? We don't. So that means that our soul doesn't like lies. Likewise, we should also not lie to somebody, because then we are hurting their feelings. So we all like the truth, but are we actually being truthful
to ourselves and others all the time? That is a self-check that we need to do, and we need to keep an eye on that. It is very easy to point at other people and say that he lied, she lied, they lied. Do we actually ever configure whether we lie to other people? How much do we lie? How often we do it? Even though we shouldn't be doing it. Correct? So everybody likes truth. Our soul is also searching for truth all the time. That is why we feel lost in life sometimes. That is why no matter how much everybody achieves in life, they don't feel content. I always say this in my spirituality sessions when I have them, in other places, that animals will only like animal food. Birds will like only bird food. Dogs will like only dog food. Likewise, a human soul also likes only the soul food. And what is the soul food? Adhyatma, spirituality. That is the food for our soul. So Param Pujya Gurudev says, સત્યને હૃદયગમ કરતાં જ કાળજાને ઠંડક મળે છે. જૂઠના માયાવી પ્રપંચોમાં પડીને ઈશ્વરનો રાજકુમાર, we, the children of God, ઈશ્વરના આપણે રાજકુમાર, રાજકુમારી, એવો મનુષ્ય માનવતા છોડીને પશુ બની ગયો છે. સત્યનો અનાદર કરવાનું પરિણામ તે ભોગવી રહ્યો છે. આગળ, ઈશ્વર સત્ય છે, આત્મા સત્ય છે. God is truth, our soul is truth. આત્મા સત્ય છે. પ્રભુની ત્રિગુણમય લીલા સત્ય છે. You know the Trigunamay Leela, the Sattvic, Rajasic and Tamasic, ત્રણ ગુણો. સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક. પ્રભુની ત્રિગુણમય લીલા સત્ય છે. બધે સત્ય જ વ્યાપી રહ્યું છે. There is truth everywhere. In the nature, if we see in God's creations around us, everything is truth. જીવનના કણે કણનું એક જ રટણ છે સત્ય. જીવનના કણે કણનું એક જ રટણ છે સત્ય. See, every cell of our body also wants only truth all the time. Have you ever come across a situation in your life where somebody is cheating on you, somebody is lying to you, and you know how much that really affects us, how much that really bothers us, because we know that somebody is cheating, somebody is lying, and it really disturbs the whole balance of ourself, isn't it? Why? Why do we get disturbed? Why do we feel out of balance? Because every cell of our body, in every space of our mind, we only like truth. Nobody likes lies. So when somebody cheats on us, somebody lies to us, somebody does things behind our back, we feel very disturbed because it is not the natural quality of the soul. It is not the natural quality of the soul to adapt false.
It is not the natural quality of our soul to accept what is not right. So we should also be very careful in our thought, words, and actions that we don't do that to other people. આપણું જીવન અખિલ સત્યરૂપી તત્વમાં વિચરણ કરતા કરતા અમૃતનું પાન કરવા માટે છે. The purpose of our life, so beautiful. In this one sentence we can find the purpose of our life. And what is that? આપણું જીવન અખિલ સત્યરૂપી તત્વમાં વિચરણ કરતા કરતા અમૃતનું પાન કરવા માટે જ છે. To attain the truth, to attain spiritual wisdom in our life. That is what we all are seeking from deep down inside. So no matter how much we acquire in life, wealth, possessions, friends, family, whatever, but our soul is only after the truth. And if we don't give it that, if we don't give our soul what it is searching, we will have wasted one whole human birth. Because we came, we just did all the chores and we went without acquiring the truth. So that is what it is, the real purpose of our life, to attain the truth, to attain spiritual wisdom. પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને આ સંસારની સત્યરૂપી વાટિકામાં ભ્રમણ કરીને આનંદ મેળવવા માટે મોકલ્યા છે. પરંતુ હાય, આપણે તો પોતાને બિલકુલ ભૂલતા જઈએ છીએ. So God has sent us here to enjoy so that we can take a nice big round of happiness, but with the awareness of who we are. But instead what is happening is that we are moving away from the awareness. We are moving far away from the awareness and we are only just having fun. Everyone is just having fun. Most people are just having fun, doing things what gives them the pleasure, and hence moving away from their core self. વાસ્તવમાં દુનિયા બીજું કાંઈ નથી, આપણી છાયા જ આ સંસાર રૂપી દર્પણમાં દેખાઈ રહી છે. There is nothing in this world except our own shadow. સત્ય મનુષ્યને પ્રેરણા આપે છે કે અંતરમાં ડોક્યું કરો, પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલો, પોતાનું અને દુનિયાનું સ્વરૂપ સમજો, પોતાને સારા બનાવો, તો આખી દુનિયા તમારા માટે સારી બની જશે. So nice. So what is it that we are guided to do? See, nobody gives guidance like this in such pure, simple words. It is just so beautiful. You know, it is literally like parents are holding the hands of their little toddlers, keeping them safe and showing them the path. This is what this knowledge is doing. This knowledge is holding us all by our hand and taking us in the right direction, leading us on the right path and showing us, telling us so crystal clear that what is the best for us to do, what is the best for us to do. And what is that?
Look within yourself. Change your vision. Try to understand who you are, and hence then we can understand what the world around us is. So we can understand ourselves, we can understand the world around us better. અને પોતાનું અને દુનિયાનું સ્વરૂપ સમજો, પોતાને સારા બનાવો. Cultivate yourself. પોતાને સારા બનાવો. What does that mean? It doesn't mean that we are bad, but the fact that we are here means that we need to do some work on ourselves. The fact that we have come back here in this birth, in this life, is because there is something within us that needs doing. And we need to find that. We need to find what are our shortfalls. We need to find what are my failures. What are my shortcomings? What are my plus points? What are my minus points? And try to increase our positivity and try to get rid of the vices that we have. See, we all know that we all are not same. But there is something within us that needs doing some work, and we all need to accept our faults. We don't accept our faults. We mostly say, I'm fine the way we are. That is why Param Pujya Gurudev says, change your vision. Look deep within yourself. And it's all about cleansing. When we change, everything changes around us. When we transform, everything is transformed around us. I said this in one of the sessions before, for those who might have heard it before, and if you remember, that everything starts from us. If I'm good, my family is good. If family is good, then families are good, society is good. If the society is good, the nation is good. If the nations are good, the world will be good. So in the denomination, it all comes down to an individual. It's a bit like this pandemic, isn't it? It started, it spreaded, and now each one of us is required to take some measure for it. And this is like inner pandemic, isn't it? So when we change, everything around us changes. Why? Why do you think it is said here that when we change, everything around us changes? It is because when we don't have the spiritual knowledge, we feel lost when we are faced with challenging circumstances. But when we have the spiritual knowledge,
it prepares us of how to face that situation, and it brings better understanding in our mind of how we can deal with it, how we can cope, and what message we get out of those situations. What is it that I need to learn out of that situation? So the whole vision changes, the whole thinking changes when we have this spiritual knowledge. That is why when we change, everything around us changes. Also, when we have more control on our senses, we can stop other people from attacking us. If we are confident and if we are brave, we have courage, people will not want to come and bother us because they know our courage, they know that we are calm and composed, and that we know that we are not going to be disturbed by them. જો તમે સત્યનિષ્ઠ બનશો તો દુનિયા તમારી સાથે સત્યમય આચરણ કરશે. શ્રુતિ કહે છે, અસતો મા સદ્ગમય, અસત્ય તરફ નહીં સત્ય તરફ ગમન કરો, તેમાં જ આપણું કલ્યાણ છે. So, the blessing is in only following the right path in life, in only adapting the truth in life. That is the only way forward on our soul journey. So that was our Rishi Chintan for today. I hope you liked it. And the topic was અસત્યની તરફ નહીં સત્ય તરફ વળો. Tomorrow is International Women's Day. Today is the eve of International Women's Day. What is it that we need to remember on International Women's Day? There are so many people around the world who will be celebrating this in their own ways. Dynamic Women's Foundation, one of my other platform, I'm also organizing a seminar. I have organized a seminar on coming Wednesday on 10th of March from 6:30 to 8 in the evening on Zoom. And this year, Dynamic Women's Foundation has coupled with other Indian Hindu women organizations in Croydon as well as some other parts of London, especially UK Asian Women's Association. Rashmi Ben, who is the president of it, has very kindly agreed to join, as well as the Jagruti group of Croydon, VHP with the Vishwa Hindu Parishad UK, Sanskriti group, and some other groups. Arya Samaj and some ladies of South London Lohana community. So there are 7-8 groups, coming together
two of my dance groups are coming together to join, and we all will be doing International Women's Day and Mother's Day, because next Sunday is Mother's Day. So I always try and do this event in the middle, and that falls on Wednesday 10th of March. And you can check out the details on the Facebook page, Dynamic Women's Foundation page. So I'm so grateful to all these organizations for coming forward, and we all are going to be on the same platform marking this day, International Women's Day. When we think about International Women's Day, we think about women and the power in the women, the power in the woman. Today, one of our heads of Gayatri Pariwar, Dr. Chinmay Pandyaji's wife, Shefali Didi, Shefali Pandya, she gave a very nice talk on one of the platforms on the Mumbai group. It is one of our Gayatri Pariwar family in Mumbai. And they also organized a talk on International Women's Day. And I would just like to share some points that Shefali Didi said in her talk. That what are some of the things, that she highlighted in her talk is what I would like to share here with you. So, what is Param Pujya Gurudev's vision on Nari? परम पूज्य गुरुदेव सेड, अगर समाज का निर्माण करना है तो व्यक्ति निर्माण बहुत ज़रूरी होता है. આપણે જો સમાજનું નિર્માણ કરવું હોય તો વ્યક્તિ નિર્માણ કરવાનું બહુ જરૂરી હોય છે. હમણાં જ મેં થોડીક વાર પહેલાં સમજાવ્યું કે આપણે સારા, આપણું ફેમિલી સારું, કમ્યુનિટી સારી, દેશ સારો, તો આ દુનિયા સારી બને. એવરીથિંગ કમ્સ ડાઉન ટુ અવર સેલ્ફ. તો સમાજ નિર્માણ માટે વ્યક્તિ નિર્માણની બહુ જરૂર હોય છે. સમાજ નિર્માણ અને વ્યક્તિ નિર્માણની વચ્ચે કોણ છે? તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે ફેમિલી, પરિવાર. પરિવારનું નિર્માણ કરો. કારણ કે એકમાંથી બે બને છે, બેમાંથી ચાર બનીએ છે, એટલે પરિવાર બને છે. પરિવારમાંથી સમાજ નિર્માણ થઈ શકે, અને સમાજ નિર્માણમાંથી દેશનું નિર્માણ થઈ શકે, દેશના નિર્માણમાંથી દુનિયાનું. તો પરિવાર નિર્માણ બહુ અગત્યનું છે, અને તેમાં પણ સૌથી વધારે નારી શક્તિ. કારણ કે જ્યારે ભગવાને આ દુનિયા બનાવી તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે કે આ સૃજન જ એ શક્તિથી થયું છે. આખી દુનિયાનું જે સૃજન થયું છે, બ્રહ્માજીએ જ્યારે દુનિયા બનાવી તો એમણે જે શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો તે માં ગાયત્રી, માં સાવિત્રી, બે શક્તિનો ઉપયોગ થયો. એક ગાયત્રીમાં અને એક સાવિત્રીમાં. માં ગાયત્રી, માં સાવિત્રી. તો તેમાં પણ નારી શક્તિનો ઉપયોગ થયો, દેવી શક્તિનો ઉપયોગ થયો. એટલે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનું કહેવું છે કે નિર્માણ જ્યાં પણ થવાનું હોય ત્યાં નારીની બહુ જરૂર હોય છે. તો જે લોકો નારીને નથી પૂછતા, જે લોકો નારીની રિસ્પેક્ટ નથી કરતા, માન નથી કરતા, ઇજ્જત નથી કરતા, તો ત્યાં દેવનો વાસ નથી હોતો. અગર આપણા પરિવારમાં, આપણા ઘરમાં દેવોનો જો વાસ કરવો હોય તો ત્યાં નારીને
માન આપવું, એનું રિસ્પેક્ટ કરવું, એને સમાન ગણવી બહુ અગત્યનું છે. બહુ અગત્યનું છે. જ્યારે આપણે દેવીની આરાધના કરીએ છીએ, મા અંબા, મા દુર્ગા, મા ગાયત્રી, જે પણ આપણે દેવીનું નામ લઈએ, તો તે પણ એક નારી શક્તિ છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે, આપણી જે સ્મૃતિ હોય, 4 વેદ, પછી ઉપનિષદ, પછી સ્મૃતિ આવે અને પછી ભાગવદ્ ગીતા આવે. તો સ્મૃતિમાં કહ્યું છે, યત્ર નારીયસ્તુ પૂજ્યંતો રમ્યંત તત્ર દેવતા. રમ્યંત તત્ર દેવતા. જ્યાં નારીનું માન છે, સન્માન છે, એનો આદર કરવામાં આવે છે, ત્યાં દેવોનો વાસ છે. જ્યાં દેવોનો વાસ હોય છે, ત્યાં અનુદાન અને વરદાન આપવામાં આવે છે, માંગ્યા વગર. હિન્દીમાં કહેવત છે, બિન નારી કા ઘર મૃત્યુ કા ડેરા. શેફાલી દીદી કહે છે, નારીનું સન્માન ન હોય તો ત્યાં દુષ્ટ વ્યવહાર થાય છે, ત્યાં દરિદ્રતા આવે છે. લક્ષ્મીનો નિવાસ નથી રહેતો. જ્યારે નારી કમજોર પડે છે તો સમાજ પણ કમજોર પડી જાય છે. અને આપણને બધાને આ વાતની ખબર છે, છતાં પણ હજી બહુ બધી જગ્યાએ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં પણ નારીનું સન્માનની વાત તો જવા દો, પણ એને સમાન પણ ગણતા નથી. એજ્યુકેટેડ પીપલ, advanced society, Western world, and even then there are so many places where not only just women are not respected, but or they are not appreciated, but they are not even counted equal. This whole world is made of 2 energies, yin and yang. પ્રકૃતિમાં પણ 2 વસ્તુથી જ બધું ચાલે છે, એક નર શક્તિ અને એક નારી શક્તિ. પણ જમાનો કેવો આવ્યો છે, સીતા બધાને જોઈએ છે પણ રામ કોઈને નથી બનવું. અને ઘણીવાર વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં આવીને આપણી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવા માટે બધા બહુ પ્રયત્ન કરે છે. આપણી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવા માટે બધા બહુ પ્રયત્ન કરે છે. સંસ્કૃતિ ન જળવાય તો પછી સમાજ પણ ન જળવાય. એટલે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે કે સમાજ નિર્માણ અને વ્યક્તિ નિર્માણની વચ્ચે પરિવાર નિર્માણ. So let us hope that 2021 takes
women's status further, takes women's respect further, one step, two steps further. We have all come a very long way, but we still have a long way to go. We still have a long way to go. There are so many people we see around us. They all talk about women's respect and women should be given this platform and that platform. But when it really comes to the crux of it, we don't see women there. So many times I notice, and have you noticed? So many times I've noticed that there are some events taking place and you only see all men in the photographs. Have you noticed that? You only see men in the photographs, even though there are so many women with good achievements and good status in their life. And so many times I think, how come they have not been able to invite even one single woman in this event? You see only all male photographs. Sometimes we wonder, don't we? When I used to be the chairperson of Croydon Hindu Council for 6 years, they were all males in that committee. I was the only woman in that committee. I was the only woman in that committee. So we have a long way to go. We still have a long way to go. But we must all appreciate who we are as a woman. Our own strength, our own dignity, our own self-respect. It is so important. Thank you everybody for joining here. On this note, I would like to end this session here, wishing you all my friends and family a very happy International Women's Day tomorrow. And I'm not sure if I'll be able to do a Rishi Chintan session on next Sunday. I may or may not do, I'm not sure yet. If I can't do next Sunday, then my apologies. I will be joining everybody the following Sunday. If I can, then I'll be here. I'll let you all know on my Facebook post if I'm going to be able to do a session next Sunday. And have a wonderful day tomorrow. All the males, husbands, sons, fathers, whoever, whatever role you are in, treat all the women in your family tomorrow very, very, very well. Not only tomorrow, always. And if you already are, then you are a star. So thank you all very, very, very much for joining here. તમારા બધાનો ખૂબ 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 આભાર. તમે અહીંયા તમારો ટાઈમ કાઢીને ઋષિ ચિંતનમાં આવ્યા. અને whoever is watching this video, thank you so much for all your love and support. I would like to thank everybody
who take time out to write to me and to let me know how much they are liking this session and giving me feedback on the session. I thank you all. If you are watching this video, I acknowledge your messages and I acknowledge your feedback. Thank you very much. And stay well, stay happy, keep smiling till we meet again. Om Shanti.